Хлопці, стаємо разом з цієї сторони. Ця Witam сторона для serdecznie z фоторепортажу. rynku Підходьте. Хто krakowskiego. з України? Dziś 19 dzień sowieckiej agresji na Ukrainę. Rozpoczyna się demonstracja na rynku krakowskim. Будемо з польським шляхом. Ти можеш поговорити зараз, поки я роздам, поговори, я позвоню цьому людині, що що думаєш, скажи стати краще. Шановні українці, звертаюся до вас всіх, до нас всіх. По-перше, дякую, що долучаєте до нас і прошу ще раз всіх українців стати пліч-опліч і стояти тут. Вчора я звертався до нас всіх, і цифра загиблих дітей була 79. На сьогоднішній день це 85. Це не військові бази, це не військові українці, це діти. Зараз вже не мусимо просити, не мусимо закликати, а мусимо наполягати на тому, щоб в Західі до кожна країна світу почали дії. Почали закривати небо, почали доставати військову техніку, військову авіацію. Це ніяка не військова місія і не військові дії, це війна. І цього не треба боятися. Зараз Україна захищає не тільки свої території. Україна зараз захищає цінність життя. І якщо Європа знає, що це таке, в школах, в університетах, на етиці нам розповідають, що таке цінність життя, то треба об'єднуватися і не чекати. Вчора 20 кілометрів до кордону з Польщі було випущено 30 ракет, 8 з яких досягло своєї цілі. На що ще треба чекати? Tak, że chciałem powiedzieć w języku polskim do naszych przyjaciół Polaków. Proszę stać około nas i już nie prosić, a tylko, żeby wymagać, żeby zamknęli niebo. Dzisiaj liczba dzieci, które zginęły podczas wojny, to 85. Wczoraj było 79. Jeżeli chcemy robić społeczeństwo kreatywności, to musimy kończyć tą wojnę. Musimy zgłaszać się i wymagać od naszych polityków działań. Też chciałem podziękować za wsparcie dla naszych uchodźców. Byłem na granicy i wiem, że dużo Polaków oddaje ostatni koc, ostatnie łóżko dla naszych uchodźców. Naprawdę bardzo dziękuję. Trzeba zrozumieć, że ludzie to jest siła, że każdy człowiek to jest siła i każdy głos jest bezcenny. Jeden głos może być nie usłyszany, tak? Jeżeli takich głosów będzie miliony, miliardy, świat zacznie się coś robić. Już nie ma czasu czekać. I would like to tell in English for our tourists for all world. We should force our government not to wait but to act. There is too late for waiting. Russia Federation and Putin, they are mentally ill people. We can't help them with words. We should act. We should not to ask. We should not to beg, but demand for all governments, for all countries, to close the sky. Not 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 to close the sky. Putin, go away. Putin, go away. Putin, go away! Putin, go away!
Bracia i siostry Polacy, bracia i siostry Ukraińcy, turyści. Dzisiaj kolejny dzień barbarzyńskiej inwazji państwa rosyjskiego na bezbronne państwo ukraińskie. Bezbronne, czy na pewno? Tak myślał najprawdopodobniej Włodzimierz Putin, licząc, że tą wojnę zakończy raz, dwa, że blitzkriegiem zajmie wszystkie ukraińskie miasta, że bez walki podda się Kijów, Charków i wszystkie inne miasta Ukrainy. Jednak trzeba to wyraźnie powiedzieć. Przeliczył się. Bohaterski naród ukraiński kolejny już dzień stawia opór wobec najeźdźcy. Niestety najeźdźca wobec przegranej na froncie gryzie i kąsa, bombardując szpitale, osiedla mieszkaniowe, infrastrukturę cywilną. Moja znajoma ze studiów, z Wydziału Historii tutaj UJ-u, ma znajomych, ma rodzinę w Charkowie. Rozpaczliwie informowała mnie wczoraj, że jej tam dalekie stryjenki niestety nie mają ogrzewania. W mieście jest minus 18 stopni, ale rosyjskie bomby spadły już w tym momencie nie tylko na blok, nie tylko na przedszkola, ale również na elektrociepłownię. Ludzie w ogromnym mieście w Charkowie, to jest miasto, jeśli się nie mylę, wielkości Warszawy, 400-tysięcznym Mariupolu, cierpią z powodu zimna, cierpią z powodu głodu, a wszystko to z powodu niehumanitarnej polityki najeźdźców. Wielu z naszych polityków lęka się naszej interwencji w tą wojnę, mówiąc, że jeśli zareagujemy, bomby spadną również na Warszawę, na Kraków, na Przemysł. Ale szanowni azacy, nie miejmy złudzeń. Właśnie wtedy zapłacimy ogromną cenę w krwi, jeśli pozwolimy na upadek Ukrainy. To 250-tysięczna, mężna armia ukraińska trzyma Rosję z dala od naszych miast, trzyma Rosję z dala, tak, by nie mogła ona bombardować nas, naszych dzieci, żeby nie mogła mordować naszych żołnierzy i cywili. Także domagajmy się od naszych rządów pomocy państwu ukraińskiemu. Wszyscy mieliśmy złudzenie, że no dobrze, może rzeczywiście zachowamy spokój, ale nie miejmy złudzeń. Tak samo jak Chamberlain pod koniec lat 30. mówił, że przywozi pokój. Mylił się. Wielka Brytania wybrała wtedy hańbę, a później tak miała wojnę. I musiała zapłacić za nią życiem nie tylko żołnierzy, ale także cywili, którzy ginęli pod gruzami Londynu. I miejmy nadzieję, że nie tak będzie w naszym wypadku. Musimy stanąć do obrony państwa ukraińskiego. O ile ukraińska armia mężnie walczy, trzeba zauważyć, że brakuje jej lotnictwa, brakuje jej samolotów, brakuje jej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. To jest właśnie to, o czym teraz mówimy. Nad Ukrainą należy zamknąć niebo. Takie stanowisko między innymi zajmuje ambasador Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w Kijowie. Jeden z ostatnich ambasadorów, który w walczącym mieście wciąż pozostaje. Pragnę zauważyć, że w dniu wczorajszym bomby, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział w języku ukraińskim, padły zaledwie 18 km od polskiej granicy. Bomby, które spadały na ukraińskie miasto, które jest tak bliskie nam przecież. Przed wojną było w granicach naszego państwa, obecnie jest bardzo blisko. Tam jest poligon, na którym nasi żołnierze wespół z ukraińskimi żołnierzami trenowali, żeby odeprzeć tę inwazję kilka lat temu. I w tym momencie bomby spadając na ten punkt, 18 km od polskiej granicy, powodują trzęsienie się szyb i ich pękanie również po polskiej stronie. Wybuchy widać z terytorium Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Także nie miejmy złudzeń. Powtarzam to już któryś raz. Za każdym razem, kiedy przemawiam tutaj z tego miejsca, albo pod konsulatami Stanów Zjednoczonych i Niemiec, powtarzam to samo. Nie miejmy złudzeń. Po Ukrainie przyjdzie czas na Gruzję, na Mołdawię, na państwa bałtyckie, a następnie także na nas. Także zaapelujemy do naszych rządów, nie tylko do rządu polskiego, który, jak widać, działa w tej sprawie bardzo aktywnie, ale także do rządu amerykańskiego, jeśli macie państwo rodziny, znajomych w tym kraju, do rządu niemieckiego, który torpeduje wszystkie sankcje, który torpeduje przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej, tak samo i rząd holenderski. Prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając przed polskim parlamentem kilka dni temu, powiedział, że nasze narody połączył sojusz. Sojusz wyjątkowy, bo nie na papierze, a wypływający z serc. Sojusz trwały wobec tego. Pan prezydent powiedział również przed polskim parlamentem, przed naszymi przywódcami, łącząc się z walczącego Kijowa, że na spotkaniu paryskim uwidoczniło się, kto jest sojusznikiem Ukrainy, kto chce ją wciągnąć do Unii, kto chce tę wojnę zakończyć i wszystkie środki do tego przykłada.
a kto te wszystkie akcje bezczelnie torpeduje. Ta lista hańby to między innymi właśnie państwo niemieckie, państwo francuskie, ale choćby Francuzi również. Prezydent Macron zaapelował kilka dni temu do przedsiębiorstw francuskich, żeby nie wycofywali się z Rosji. Stąd ta polityka ma przecież już objawy. Choćby przedsiębiorstwo francuskie, którego po francusku nie wymówię, po angielsku to Leroy Merlin, wszyscy wiemy, choć jest sklep budowlany, zapowiedziało, że co nas tam wojna, co nas ofiary cywilne, co tam bombardowane dzieci. My nie dość się nie słuchamy, my zwiększymy za to wasze pieniądze. I niech się liczbę skręci. Także powiedzmy raz na dobrze. Nasze dwa bratnie narody, polski i ukraiński, teraz, pomimo bardzo ciężkiej wspólnej historii, budują nową, lepszą, wspólną przyszłość. Niech naprawdę wezmą przywództwo w Europie i doprowadzą do sytuacji, w której skorumpowane rządy, w którym ważniejszy jest dobrobyt niż życie ukraińskich dzieci, doszły wreszcie do porządku i poparły propozycję zamknięcia ukraińskiego nieba. Poparły propozycję przekazania za pośrednictwem Sojuszu Północnoatlantyckiego polskich, słowackich i bułgarskich migów na rzecz Ukrainy. Dziękuję Państwu bardzo, że tak licznie się zebraliście i zakończę te słowa takimi samymi słowami jak prezydent Ukrainy Zełenski, który jest nam tak bardzo bliski, nam Polakom, nam Ukraińcom i wszystkim obywatelom wolnego świata. Chwała wolnej Polsce, chwała wolnej Ukrainie. Sława Ukrainie! Слава Україна! Героям слава! Слава Україна! Героям слава! Слава Україна! Героям слава! Dziękujemy. Solidarność! Solidarność z Ukrainą! 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 Wyobraźcie sobie taką sytuację, jest duży, zły chłopczyk taki, Rosja się nazywa. I ma obok panów takich Gruzja, Ukraina, państwa przybałtyckie, Polska, Czechia, które znają, ta Rosja cały czas ten chłopczyk bije. I co robią młodsi? Szukają pomocy u jeszcze mocniejszego chłopaka, który na przykład stąd stanie teraz. Państwa wschodniej Europy, Polska, Czechia, Węgria, państwa przybałtyckie mówią, bądź z nami, pomóż nam przeciwko tego zwierzę Rosji. Dobrze, będę z wami, mówię, panie Stany Zjednoczone. Pan Bush przyjeżdża przed 2003 roku do Gruzji i mówi, ja tutaj jestem, Rosja, patrz. Po kilku dniach wyjeżdża i Rosja robi inwazję na Gruzję w 2008 roku. Bezdziałalność absolutna. Jeżeli zamierzacie pomagać, to pomagajcie. Świat baby sobie dali. Stany uprawiają politykę ze Stanami, z Rosją. 2000... Ale cały czas mówię malemu chłopczyku z Ukrainie, jesteśmy z wami, przyjeżdżają, my to tutaj. Tylko odchodzi, Rosja zaczyna bić. Dalej jeszcze mocniej. No może tam odłączymy Swifta, mówi ten duży chłopczyk, może tam coś ten. Panowie, duży chłopczyku Ameryki. Teraz zabijają. I ty na to patrzysz, i ty też jesteś tego winien, że nasi teraz dzieci giną. Teraz zwracam się do wszystkich Polaków, którzy myślicie, że jesteście bezpieczni. No popatrzcie na Gruzję, popatrzcie na Ukrainę. Dawajcie wszyscy razem pomiędzy Stanami Zjednoczonym, żeby jednak coś działali, a nie tylko mówili i tym samym właśnie jeszcze dalej nas biło wszystko. NATO close the sky! 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 Дорогі українці, станьте всі разом сюди, щоб ми помолили, знали, скільки в нас тут є. Україна вся з цієї сторони, підходимо. Всі з України, хто розуміє українську мову, стою так. Нам не час ходити окремо, ми в небезпеці. Дякуємо всім, хто стоїть разом з нами. Teraz pomodlimy się, uczcie się każdy w swoim języku za Ukrainę.
Слава Ісусу Христу! Дорогенькі біженці з України! Я кажу, зараз буде молитися, подякує Богу, що ви всі здорові і живі. Помолимося за наших рідних, близьких, за Україну. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душі нашим. Бог з нами, панове. Перемога за нами, правда за нами. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз ми всі підемо під американський консулат протестувати. Підніміть руку, хто тут не перший раз. Не перший раз, не перший раз. У нас кожен день тут збирається, напевно, більша кількість людей, але всі кажуть, ми тут не перший раз і не останній. Бог все бачить. В той час, коли наші захисники захищають небо, ми не можемо тинятися бути туристами. Ми маємо всі стояти тут і показувати всьому світу, вимагати, щоб закрили небо над Україною. Будь ласка, переказуйте, кожен день запізно. Ваші рідні, наші солдати, наші діти, які залишились в Україні, небезпеці. Ми не можемо жити нормальним життям, знаючи, що Україна в небезпеці. Це переказує всім. Всі завжди з України стоять, де українці разом. Це місце для людей, які мають поширити по цьому світу, щоб вони виходили теж протестувати. Так що українці об'єднуємося. Разом нас багато! 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 Нас не подолати. Що, ходімо, так? Okay, we are still going to the American consulate, so I would like to address those of you who don't understand neither Ukrainian nor Polish, and I would like to say a few words also in English. As you probably know, or do not yet know, we are gathering here every day at 12 o'clock at noon in order to demand the closure of the strike over Ukraine, because no decent human being can just sit in a coast and observe what's going on. How people are dying, how cities are being demolished, everything that was built for many years, or for centuries even, because as I could see, some churches built in the 18th century were also ruined. So no one can just stay away and watch. As I mentioned already, as I quoted the famous Italian poet Dante Alighieri, the lowest places in hell are reserved for those who do not act, who stay indifferent in times of moral crisis. So please do not stay indifferent, please join our protest, please go with us to the American consulate so that we can make ourselves heard. As you know, that President Biden has been saying that America will act whenever a single inch of NATO territory will be attacked. But it has been attacked already for many years. You know, Russia has been using chemical weapons in the United Kingdom, has been killing people in Germany. In Czech Republic, they even destroyed an ammunition depot under a false flag operation. One of the agents was acting as a Moldovan citizen and another one as a Tajikistan citizen. So, the damage from that explosion in Czech Republic was much broader than just 1 inch, and NATO is still not acting. So,
Putin just observes this. Putin can see that America is doing nothing, and he is just getting more and more emboldened. And this has to be stopped. Red lines were crossed a long time ago when international borders were crossed back in Moldova, in Transnistria, 30 years ago, in Georgia, in Ukraine. And this is just going on, and the West is just staying inactive, with some notable exception of Turkish President Erdogan, who wasn't afraid to shoot down a Russian airplane in Syria, who has been supplying Ukraine with pilotless fighters, Bayraktars, and which are causing much damage to Russians. And President Biden said that, even those airplanes which Poland wanted to pass to Ukraine, he said, no need to do this because we are giving Ukrainian much more effective weapons, right? So much more effective weapons in his mind are okay to pass, and airplanes cannot be passed because they can cause World War III or something. This is not very logical, and for years Americans have been training jointly with the Ukrainian army. American Ospreys have been flying over Kyiv. Those powerful bombers, also capable of nuclear attack, have been also flying over Ukraine. The American ones, also joint trainings. There Americans were pretending that they would be fighting like it was a training, but should the war come, Americans were supposed to fight shoulder by shoulder with the Ukrainian army, and they've been training such scenarios for many, many years. And now when the real situation has come, right, has appeared, they all fled from Ukraine. Even their ambassadors happen to be the most cowardly ones, because, for example, as previous speaker mentioned, the Polish ambassador stayed in Kyiv, the Japanese ambassador stayed in Kyiv, but all other Western ambassadors fled to Western Ukraine, to Lviv, and American ambassadors even fled to Poland and just went to Lviv for work. And I don't know if they still are there or they just fled to Poland for good. This is not a behavior befitting such a mighty power as the United States. And they've been saying for many years about their values, about their willingness to defend human rights. So don't those pregnant women in Mariupol have human rights? Don't children there have been here children from an orphanage in Kharkiv, a city which is totally ruined now, and we have pictures of that city here. And children from the orphanage from that area came here like 3 days ago or 4 days ago, and they were also saying, we didn't hurt anyone, we just lived there, we studied there, our school was our home, because they were orphans, and then suddenly all their wealth was destroyed in one day. And they had to flee, and now they are going everywhere around Poland, or maybe even farther to Europe, looking where they can stay and have a roof over their heads. So, most of all, America can do something. They have military capabilities like unparalleled in world history. They have so many planes. They have top-notch technology. They have best rockets, everything. They can easily close the sky over Ukraine. And you can see that Russian attack yesterday in Lviv region, which was like just 18 kilometers from the Polish border, as the previous speaker already also mentioned in Polish. That attack was conducted by a Russian plane flying over the Black Sea. So they didn't even enter Ukraine, they just have shot those rockets from over the Black Sea. Why cannot the United States, like if they are afraid to enter Ukraine, they can protect Ukraine from abroad, right? From other countries, from over the Black Sea. Black Sea is open to navigation to every country. Why cannot Americans also enter the Black Sea? So it can be done. They have technical means. They have trained pilots. They have everything. But the only thing, as I've been mentioning for many days, is that they don't have the willpower.
And as I said in my examples before, I repeat that example again and again. President Kennedy was a strong president. He wasn't afraid of the confrontation, right? When Soviet Union also threatened a nuclear confrontation over Cuba, he didn't buy that bluff. He just was resolute, and the Soviet Union had to back down, right? And when there was a crisis in Berlin, he also arrived to Berlin and he said, "Ich bin ein Berliner," and showed his support. And President Zelensky, on the eve of the Russian attack, also invited Mr. Biden to come to Kiev to show his support. And instead of coming to Kiev, Mr. Biden was saying what? He was saying, if the attack will be small, there will be small sanctions. If the attack will be bigger, there will be bigger sanctions. So he's basically, has withdrawn all the diplomats, all the troops. So it was like an invitation for the attack. Of course, Ukrainian people cannot be but better about it. And this guilt of inaction is growing every day exponentially. The more children are dying, the more pregnant women are being killed. Actually, one more has a pregnant woman out of that hospital that you have seen on the video. One more woman, and with her child still inside, died. So a mother and a child from that bombing of the maternal ward has died, right? And the children are staying underground. Have not been eating for many days. They cannot go out. All stores are closed. Fighting is going on the streets, and they cannot just go and buy anything to eat. And they are starving. There are other videos recorded from those basements. Children are begging, "Please help us," and no one is going and helping them. That's really terrible situation, and it's a pity also that so many people many people are helping as well, but many more people could have joined this protest. Many people more could have made their voice heard. I know it's a work day. I know it's many people, even refugees, they don't have time. They are looking for homes. They are looking for schools for their children. So they don't have time. But still, if you have, instead of going somewhere to a restaurant or to some other, to party, to some tourist object, please spend this time here to show your indifference. Because as I said, not I, but the Italian famous poet, the lowest places in hell are for those indifferent. So please don't be indifferent. Please do your best. Thank you very much. Зараз ми всі підемо, американський консулат буде протестувати. Всі українці йдуть туди, ніхто не дезертирує. Jak słyszeliście Państwo, demonstracja przeniesie się jak codziennie konsulat amerykański przy ulicy Stolarskiej. Not to close the sky, 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 Not to close the sky. not to close the sky, not to close the sky, Not to close the sky. 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 not to close the sky, Not to close the sky. not to close the sky, not to close the sky, not to close the sky. Not to close the sky. У своїй стороні душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за
Not to close the sky. 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 I ask every person on the earth to force their government not to wait but to act. President of the Russian Federation feeds on fear, and his strength will be felt as long as he believes that all world is afraid of him. Ukraine is in danger today. Civilians and children are being killed every day. Infrastructure has been destroyed. We ask all world to help Ukraine, to our country, to save. Our country is powerful, our country is going to win, but we ask to help our country to save the principles of peace, security and humanity, if they are still valuable. We ask people who still remember the words, never again. The Chinese civilization, the oldest in the earth, they have such a proverb. The shark will be glad if the whole world become under the water. Demand about closing the sky over Ukraine. Go to your government and shout that they immediately have to bring this case against the Russian Federation, against the president of the Russian Federation as a criminal for crimes against humanity. Not to close the sky. 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 Hi. Dear American diplomats, Dear American diplomats, as you probably can well recall, for years American troops have been training shoulder by shoulder with the Ukrainian troops at that very same Yavory polygon training ground, right, which yesterday was bombed. They have been training, exercising the Americans and the Ukrainians shoulder by shoulder to resist any possible aggression, right? They trained exactly for that very scenario. And now when this aggression is happening, what happened? Americans have abandoned their Ukrainian friends. They have withdrawn everyone, even the instructors, not just the troops, but even instructors, as well as all the diplomatic staff out of Kyiv and to Lviv, and even then, from Lviv, Americans fled to Poland and are just going there for work, as I recall. Maybe it's not even true anymore as well. So how can this happen? You've been training so much. Your Ospreys were flying over Kyiv, showing your readiness to help Ukraine to defend itself. Your powerful bombers were also making circles all over Ukraine, showing your readiness to deter Russia. And what's happening now? You have abandoned Ukraine and are just sending some help, which is we appreciate it, but it's still not enough, because you can see that Russian troops are advancing every day and they're capturing more and more villages. Unfortunately, only one city, but still, Ukrainian situation is very difficult now. And why has it happened? America's president is now saying that he will act when Russia will attack 1 inch of the NATO territory, right? But Russia has been attacking NATO territory for years already. You know what they did in the United Kingdom. They used chemical weapons against British civilians. They killed people in Germany. They have blown up the ammunition depot in Czech Republic. Is that ammunition depot just 1 square inch?
of the NATO territory, or the damage was for a very big, large area, and also Czech citizens died there. Biden also said that he will act when a single American will die in Ukraine. Yesterday already American journalist died. Why is he not acting? So he's just saying things. They are simulating in their exercises how will they fight, but they actually do not act. So is America a simulating country only? They can simulate defense of Ukraine during joint exercises, but they cannot act. This is the message that the United States are sending to the world. As I said, you have everything. You have all the means at your disposal. You have a huge army. You have a military budget dwarfing that of Russia and Belarus combined. You have so much technology. It's top-notch technology. It's very highly precise weapons, right? You can do everything. Like yesterday, Russia bombed that training ground near Lviv, 18 kilometers from the Polish border, and those planes that shot those rockets, they were doing this from over the Black Sea, so they didn't even enter the Ukrainian airspace. Why cannot the United States do the same thing? Why cannot they help Ukrainians without entering the Ukrainian airspace? Only Russia is capable of doing such things. What? The United States are not capable, so you're sending the message to all your allies that you are not capable to do anything what Russia is capable to do. This is the message. I don't know. It's mind-boggling. No one can understand this inaction of yours. As I mentioned already many times, you probably have heard this before. During the Cuban crisis, there also was a nuclear confrontation, and much more real than today. But President Kennedy was not a coward. And as a person, as a human being, he wasn't covered as well, and that's why he died, because he was traveling in an open car. But he wasn't a coward. He was ready for the confrontation with the Soviet Union, and he won. And also, when there was a crisis in Berlin, he also came to Berlin, and he said in German to all the West Berliners, "Ich bin ein Berliner." This is a famous phrase. American people have also been always have been very proud of that phrase by their president. And now President Biden could repeat the same thing. President Zelensky of Ukraine was inviting him, please come to Kiev, please show your support on the eve of the Russian attack. And President Biden, instead of coming to Kiev and saying, I am a Ukrainian, yes, he just ignored that invitation, right, or declined. And instead of that, he said, if Russia attacks a little bit, then there will be a little sanction, and if Russia attacks big deal, there would be more sanctions. So he even didn't keep strategic silence, right? You know, as diplomats, you should know such terms, strategic silence, right? So you don't tell your enemy right away what you are going to do if the enemy does something. So America could have kept strategic silence. They could say to the Russians, you will see what we will do, but we will not stay indifferent. That answer would have been enough to deter Russia. But instead you have withdrawn all your diplomats, all your troops. You abandoned Ukrainians, and your president said that if the attack is not very terrible, then the sanctions will also be not very terrible. That's really difficult to understand. You see, America has always been known for a strong presidents. President Lincoln, right? He wasn't afraid of the Civil War to fight for his values. And you have been repeating those phrases about your values, about your concern about human rights for years, for decades, right? And now you have a chance to prove your words, right? That what you have been saying is true. Right, but you have a chance to act, but you're inacting. You're not acting, right? And people are dying. You can see those videos. Yesterday you were on holiday. On Saturday also this embassy was closed. There was no flag on it, even though we protested even during the weekend, right? But those children in the basements, hiding in basements, those
Those children who haven't been eating for days because they cannot go out and buy some food because the fighting is going on streets. They are starving there. They are recording videos. Those pregnant women who have been bombed recently. They are also. Don't they have human rights? Is this not included into the values which you are defending? I just don't understand. Also, all of us could see what's going on. Those cities like Kharkiv, like Chernihiv, like Sumy, like Mariupol are being bombed daily, and those people there are appealing for help. A few days ago, we met a group of orphans from Ukraine there on the main square in Krakow, and about 20 of them in age like 10 to 12. And they said, we have never done anything wrong to anyone. We didn't do any bad things. But why were we bombed? Their school was also their home. They lived there. It's like a residential school for orphans. And they've been living there. All their universe has collapsed in just one day. It's just impossible to tolerate. And they said this phrase, human shields. They didn't want to be human shields. And but now, right now, those pregnant women, those orphans, they're acting as human shields for NATO, who are hiding behind their backs. That's just impossible. How are you going to look in posterity, in history? You've been criticizing Lord Chamberlain for so many decades because he didn't act in Czechoslovakia and he preferred shame to war, right? And he received both the shame and the war. But now it's exactly the same thing. Now you're again try to avoid war at all costs, right? There would be no even war. Putin doesn't even call this war. He's calling this an operation. So how can you join a war if it is not a war but an operation in the eyes of Russians? So if they are doing some operation there, you can also do some operations there, saving people, protecting them. Russia is saying this like bluntly, this is no war, this is operation. So why can't you do some operation? Yeah, thank you very much for your attention, and you have a lot of things to think about. Amerykańscy żołnierze chcą się dostać do konsulatu, ale za bardzo nie chcą zostać to your bosses, right, in Warsaw or in the State Department. Because I know this consulate is not a very important post, right? But you have access. You can pass this message to them. Thank you very much. Because every day your guilt is only increasing in a geometrical progression. And just think how you will be remembered in history. Thank you very much. Not to close the sky. 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 J'aurais juste qu'une chose à dire. On demande juste que le gouvernement agisse au lieu de laisser faire. Je vais pleurer. Parę słów po francusku w kierunku francuskiego konsulatu. Le monde sera détruit pas par la méchanceté des autres, mais par ceux justement qui la laissent faire. Et juste, agissez avant de regarder, juste regarder. C'est juste ça. Not to close the sky. 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 Not to close the sky.
Not to close the sky. Not to close the sky. And those 80 children who died in the bombardments, they are appealing from heavens for you to close the sky as well. Thank you very much. Not to close the sky. 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 Jesteśmy teraz przed konsulatem niemieckim. Parę słów po niemiecku w kierunku dyplomatów niemieckich. Hier und auch am Samstag und wir haben nicht gesehen Ihre schönen Fahnen hier. Ja, Sie waren, ich weiß nicht wo, in Restaurants, in andere Plätze, in Café, aber die Kinder in der Ukraine haben nichts zu essen. Sie sind in einem Untergrund, ja, und sie haben, sie können nicht ausgehen und kaufen etwas zu essen. Und die deutsche Regierung macht nicht genug, um die Ukraine zu helfen und zu stützen. Und wie ich habe bereits gesagt, dass Deutschland hat eine große Schuld für den Ersten Weltkrieg, für den Zweiten Weltkrieg und nun in diesem Dritten Weltkrieg, es gibt eine sehr große Schuld Deutschlands. Denn alle diese Panzer, alle diese Flugzeuge, alle diese Raketen, das Putin hat, waren mit dem deutschen Geld gekauft. Und auch heute die deutsche Regierung sagt, dass ja, wir können nicht den russischen Gas nicht kaufen. Das ist sehr wichtig für unsere Wirtschaft, ja, und die Leute auch. Wünschen nicht zahlen für Benzin, für andere, für Gas, halb Euro mehr. Aber in der Ukraine, die Kinder sterben jeden Tag. Und die ukrainische Armee, die ukrainische Heer kämpft auch für Deutschland, für die ganze Europa. Und die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland war sehr, sehr zerstört. Aber die Vereinigten Staaten haben geholfen Deutschland sehr viel. Und der ganze Marshallplan war sehr, sehr wichtig für Deutschland. Und Deutschen haben nicht gezählt in NATOs Budget 2% wie Polen zum Beispiel. Und Polen ist nicht so reich wie Deutschland. Und das ist nicht moralisch, um diese russische Gas weiter zu kaufen. Und denken Sie an diese Sache. Ja. Und wie meine Kollegin hat gesagt, viele deutsche Tiere, diese großen Automobile kamen nach belarussische Grenze und bringen viele verschiedene Sachen nach Russland. Ich weiß nicht was, aber das ist nicht gut, in dieser Zeit etwas nach Russland zu verkaufen. Und dann die Kinder sind sehr hungrig in Mariupol, in anderen Städten. Und ja, und Deutschland kann etwas machen, aber auch die Deutschen denken nun an, wie reich zu sein und nicht wie zu helfen. Vielen Dank und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Scholz, close the sky! 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 Scholz, close
close the sky. Not to 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 close the sky. Хто не скаче, той москаль. 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 Вставайте всі разом, щоб ви бачили, що скільки нас. Вся Україна разом. Всі ми тут. Вставайте всі разом. Разом нас багато! Нас не подолати! 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 Not to close the sky. Not to close the sky! Not to close the sky. Not to close the sky! Not to close the sky! Not to close the sky! Not to close the sky. Not to close the sky! Not to close the sky! Not to close the sky. Not to close the sky! Not to close the sky! Традиційний момент. Війна, 19
цей день ми мусимо організувати. Кожен день, я говорю, ми це від першого дня тут протестуємо. Будемо протестувати, доки це не закриють небо до України, але нас повинно бути кожен день все більше. Тому кожного подивіться один одному і запам'ятайте, і завтра всі збираємося тут теж так само 12:00. Це кожен день 12:00. А зараз ми будемо далі звертатися до іноземних відвідувачів Кракова, щоб вони щось робили. Можеш ти щось скажеш? Маєш щось сказати? Якщо хочеш, то ні. Я хочу звернутися до всіх наших українців двома проханнями. Перше, це пишіть. Пишіть на НАТО, пишіть на об'єднані ООН. Якщо треба вам зразок повідомлення, звертайтеся до мене. Ми з об'єднанням студентів кожен день завалюємо повідомленнями всіх президентів, всіх голів держав. Пишіть про закриття неба. Пишіть цифру дітей, яка кожен день становиться більше. Пишіть, що це не воєнна операція, а війна. Це початок Третьої світової. Вони всі бояться цього. Вони всі бояться цього слова. А президент Російської Федерації, він живиться страхом. Треба показати, що ми не боїмося. Треба заставити всіх голів держав, всіх президентів, всі країни перестати боятися. І почати діяти. Тому що страх – це їжа для Росії. Пишіть про погіршення санкцій. У них не повинно бути фінансування навіть на те, щоб заправити машини, які будуть доправлятися в Україну. І вбивати дітей. Пишіть цифру 85. Вчора ми стояли і казали, що цифра була 78, сьогодні 85. Дітей, не військових. Пологові будинки. Це теж не військові бази. Житлові будинки. У мене на оболоні. Квартиру мого друга трапила ракета. Це теж не воєнна база. Це будинок. Це був його дім. Сьогодні у нього нема дому. Дома – це не військові бази. Пологові будинки – це не військові бази. Те, що робить Росія, це не військовий конфлікт, не військова операція, це війна. Початок Третьої світової. 20 кілометрів від кордону з Краковом, Польщею. NATO close the sky! 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 Dear American soldiers, you've been training jointly in joint exercises with the Ukrainian troops for so many years, and you were practicing exactly the same scenario to fight back the attack of an aggression upon Ukraine. This was exactly the scenario you were simulating. Are you just simulating or are you actually ready to act? Please ask those questions of your leaders. Thank you very much. NATO close the sky! 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 Путин, стоп его! Путин, стоп его! Путин! Хуйло! Порошенко! Хуйло! Ми тільки що молилися на посилі одночасно молитися і не чекати. Це за цим наша перемога з Божою допомогою ми переможемо. Я казав, нас співав Скрябін, він і так хвора людина. Скільки раз ми його не будемо посилати, всі ми це усвідомлюємо. А до хворого тільки так і можна. Але давайте також не тільки згадувати зло сьогодні, а просити, щоб з цим злом почали боротися. Боротися в кожній країні. Також chciałbym zwrócić się do naszych przyjaciół z Polski. Prosimy was, stać około nas. Prosimy z was, ponieważ jesteśmy na cudze nam ziemi. Dziękujemy bardzo wam za wsparcie, dziękujemy bardzo wam za pomoc, ale potrzebujemy waszego głosu. Potrzebujemy, żeby wy tutaj stali około nas
i już nie prosili, a tylko wymagali od Zachodu, od każdego świata, od każdego kraju świata, żeby zaczęli coś robić. Na dzisiaj liczba dzieci, które zginęły na Ukrainie, 85. Wczoraj podczas protestu liczba była 75. Liczba rośnie. Dzieci to nie są żołnierze, to nie są wojskowi. Więc bardzo prosimy każdego Polaka stać około nas i już nie prosić, tylko wymagać od prezydentów miasta, od prezydentów kraju, od NATO zamknąć niebo, pogorszyć sankcje, tak, żeby każdy Rosjan nie miał możliwości nawet kupić wodę. Wtedy oni zaczną coś robić. Wtedy oni zrozumieją, że to jest nie wojskowa operacja, a to jest wojna. 20 kilometrów od granicy z Polski. To są nie żarty. Już na telewizji w Rosji zaczęli mówić o tym, że Ukraina to nie koniec. Dzisiaj Ukraina broni nie tylko swoją terytorię, a broni życie każdego z nas. Ona broni cenność życia, za którą Unia Europejska bardzo ją chroni i broni. Ale trzeba to robić nie tylko na słowach, a trzeba to robić sprawą. Trzeba zamknąć niebo, pogorszyć sankcje. I wtedy Ukraina da radę zabić każdego, kto przyjdzie nie na swoją ziemię. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława нації! Україна! 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 Путін! 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 Порошенко! Szanowni Azacni, chwilę temu z wieży krakowskiej Bazyliki Mariackiej dał się słyszeć hejnał. Może nie wszyscy z Was, chociaż jeżeli mówię do Polaków, a zwracam się Was w języku polskim, prawdopodobnie wiecie, skąd pochodzi ten trwający od setek lat zwyczaj. Nasze miasto kilkaset lat temu stanęło przed wielkim zagrożeniem. Najechali je barbarzyńcy ze wschodu, Mongołowie. Najpierw ich sile uległ wtedy Kijów, uległa Ruś, a później i nasz kraj. Spalono Kraków, spalono niezliczone miasta i wsie. Barbarzyńcy podeszli aż pod Legnicę, gdzie zamordowali w bitwie naszego księcia, gdzie zadali klęskę polskiemu rycerstwu. Także i dzisiaj da się zauważyć pewna analogia. Znowuż barbarzyńscy Azjaci ze wschodu, dzisiaj pod postacią Rosji, która niczym tak naprawdę nie różni się od barbarzyńskich Mongołów, znów prze na zachód. Tak jak Mongołowie mordowali zwyczajnych cywili, znęcali się ponad miarę nad bezbronnymi. Tak dzisiaj Putin kontynuuje te niesławne tradycje, znęcając się nad niewinnymi. Nie może sobie poradzić z armią, kąsa dzieci i kobiety. Także nie popełnijmy tego błędu, który potem popełniliśmy 600 lat temu. 800 lat temu, przepraszam. Jeżeli padnie Kijów, później padnie i Warszawa, później padnie i Kraków. Wielki poeta ukraiński, taki ukraiński, powiedzmy Mickiewicz, Taras Szewczenko, powiedział, tu powiem tłumaczenie polskie: Lachu, bracie nasz i przyjacielu, podaj rękę kozakowi i czyste serce mu daj. A razem w imię Chrystusa skrzesimy nasz cichy raj. Kiedy byliśmy razem, my i Ukraińcy, Polacy i Rusini, Lachy i Rusini, byliśmy potęgą i byliśmy w stanie pobić i Moskwę. Tak jak powiedział prezydent Zełenski, jest nas razem 90 milionów. To trochę mniej niż Rosjan, ale zwróćmy uwagę, kim są Rosjanie? To są biedni, to są niewolnicy cara Putina. Oni poddają się masowo w wasze ręce, oddając się. To są ludzie bez woli walki. Nie umywają się do dzielnych żołnierzy Ukrainy, którzy bronią każdego metra ukraińskiej ziemi. Także ja rozumiem, że wciąganie naszego kraju do wojny obecnie, w momencie kiedy jest tutaj tylu ukraińskich uchodźców, nie jest może najlepszym pomysłem. Ale pomagajmy tak jak się da. Przekazujmy sprzęt wojskowy, działajmy. Ostatnio prezydent Duda powiedział, że jeśli Rosja zaatakuje bronią masowego rażenia, bronią atomową, chemiczną czy biologiczną,
to będzie przekroczenie cienkiej czerwonej linii, za którą już będziemy w stanie wojny. Ale pytanie, czy my musimy czekać do czasu, kiedy barbarzyńscy Rosjanie użyją broni biologicznej chociażby? Wtedy cały świat stanie przed groźbą masowej epidemii, śmierci. Niedawno przeżywaliśmy coś takiego. Czy my możemy na to pozwalać? Czy mamy pozwalać na to, żeby na miasta ukraińskie, a kto wie, może polskie, spadały bomby atomowe, taktyczne ładunki jądrowe albo broń chemiczna? Tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, na kanałach rosyjskiej telewizji już są pokazywane plany. Wiadomo, póki co to jest takie tylko bajdurzenie, póki co Rosja sobie nie radzi choćby nawet z samą Ukrainą i dlatego właśnie zajmuje się cywilami. Ale Rosjanie już rzeczywiście planują atak na zachód. Pokazują w swojej telewizji tym niewolnikom rosyjskim, jak będzie wyglądał rosyjski atak na państwa bałtyckie, na północ Polski, na Warszawę, na szwedzką Gotlandię. Nie łudźmy się na to. Także jeszcze raz to powtórzę. Jest nas 90 milionów. I tak, ze słowami Tarasa Szewczenki, pomimo trudnej historii, podążajmy za jego wezwaniem. Razem, Polacy i Ukraińcy, stańmy i niech te nasze dwa narody, prawie 90-milionowe, sprzeciwią się raz a dobrze rosyjskiej tyranii. I tak jak przed laty, wielokrotnie zadajmy porażkę tyranii ze wschodu, która chce zniewolić nie tylko Ukrainę, nie tylko dawne państwa Rzeczypospolitej, w tym Polskę, ale także resztę wolnego świata. Dziękuję. Sława Polsce, sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Sława Polsce! Dziękujemy Polsce! Solidarni z Ukrainą! 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 Yeah. For several years, American troops have been training shoulder by shoulder with the Ukrainians. They had joint exercises simulating exactly the same scenario as we are seeing now, a Russian attack upon Ukraine. And Americans have been training shoulder by shoulder with Ukrainians to defend Ukraine. And now when this is happening in reality, Americans have left Ukraine and Ukrainians are fighting alone. Where are those ospreys that were flying over Kyiv? They are not there anymore. Thank you, American soldiers. You have listened to a part of this speech. Thank you. Dziękuję policji za ochronę nad nami tutaj, którzy nas opiekują, cały czas pilnują, żeby żadnej osobie krzywda się nie stała. Jest wszystko w porządku. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy. Tak, chciałem jeszcze to samo powiedzieć Polakom. Tak jak tutaj widzicie teraz, amerykańskie żołnierze chodzą tutaj Krakowem, patrzą na wszystko. Tak samo oni chodzili w Ukrainie. Ja pamiętam, ja nawet mam zdjęcie z jedną żołnierką i tak też z samochodem takim opancerzonym i też tam chodzili tak samo dokładnie jak tutaj teraz chodzą. I też tak mówili, tam trenowali się razem tam w Jaworowie, jak oni będą razem z Ukraińcami walczyć przeciwko agresji. Były wiele ćwiczeń i te samoloty takie na pół śmigłowce, na pół takie zwykłe samoloty, to też latali tam nad Kijowem. I też tak wszystko wyglądało, że my zawsze chodzili Kijowem, kiedy to było święto do Dnia Niepodległości Ukrainy, też tam amerykańskie wojsko sobie tam marszem szło Kijowem i wszyscy pokazywali ich wsparcie niepodległości Ukrainy. A teraz tak widzimy, że oni tylko mogli tam marszować sobie, a kiedy zaczęło się zagrożenie wojny, to wszyscy sobie uciekli, i żołnierze, i instruktorowie, i nawet dyplomaci. No, nie wszyscy, tam polscy dyplomaci to pozostali i japoński dyplomata też poseł został, ale Ameryka to bardzo dziwnie się zachowuje teraz. I dlatego my też chcemy powiedzieć, że nie warto zbyt dużo ufać, że oni tutaj chodzą teraz Krakowem, że będą 100% bronić Polskę, bo Biden powiedział tak, my będziemy walczyć za każdy ten centymetr ziemi NATO.
ale my wszyscy wiemy, że już ziemie NATO zostały atakowane wiele razy. Anglia została atakowana bronią chemiczną i obywatele Anglii też zostali zatruci. Ta pani nawet tam zmarła. I w Niemczech też zabijają ludzi i w Czechii, na Czechach też. I pamiętamy na Czechii, to nawet w Czechach to nawet wysadzono w powietrze ten taki duży skład z tym, z amunicją. I tyle amunicji zostało wysadzono w powietrze, że tam nie tylko 1 centymetr, a dużo taka, nie wiem ile, może 100 kilometra kwadratowego to zostało wysadzone w powietrze. I to też Rosja zrobiła i wszyscy te inwestygatory z Bellingcatu już wiedzą, kto to zrobił, i to akurat ci sami, którzy tam zatruli ludzi w Anglii. Tylko oni już byli nie Petrow i Baszyrow, a Popa i Tabarow. Oni używali paszportów, jeden mołdawskiego, a drugi tadżyckiego z Tadżykistanu. I też takie wyrabiają i w Europie atakują Europę przez całe lata ostatnie i nic Biden nie robił. A teraz mówi, że on obrania NATO, jeżeli 1 centymetr będzie zaatakowany. No i też powiedział, że jeżeli tylko 1 Amerykanin zginie na Ukrainie, to my tego tak nie zostawimy. No i już wczoraj już zginął 1 dziennikarz amerykański. No i co? Jak widzimy, pan prezydent Ameryki tylko dużo mówi, ale nic nie może zrobić z tego, co mówił. No i to naprawdę to dziwnie wygląda i dlatego prosimy, żeby wszyscy ludzie, to kto ma jakąś rodzinę w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, żeby oni więcej kontaktowali ich, żeby coś tam dzwonili, może pisali tam przez Facebook, czy jakkolwiek przez Twitter, żeby coś tam z tym robić, bo taka inaktywność, ona tylko pozwala Putinowi robić więcej i więcej aktów agresji. Już była Mołdawia, już przez 30 lat tam są wojska rosyjskie, nie cofają się. Gruzja też, Ukraina już i nikt nie wie, gdzie on przesta swoją agresję, bo taka bezdziałalność ze strony Zachodu tylko dodaje sił, dodaje śmiałości Putinowi. No i tak być nie może. Już trzeba coś z tym robić. Jak już powiedziałem, ten wczorajszy atak na Jaworów koło Lwowa, 18 km od Polski, to samoloty rosyjskie strzelali rakietami z ponad Morza Czarnego. I oni nawet nie wlatywali w niebo ukraińskie. To dlaczego też nie może Zachód też wtrącić się i bronić Ukrainy spoza granic Ukrainy? Bo to nawet nie jest wojna. Rosja nawet to nie nazywa wojną. Oni to nazywają, że to jest tylko operacja. Więc jeżeli jeden kraj może robić jakąś operację swoją, to dlaczego inny nie może robić? I jak już powiedziałem, to ćwiczyli się żołnierze ukraińskie, żołnierze amerykańskie, kanadyjskie, brytyjskie, akurat ćwiczyły się przez lata, żeby akurat obraniać Ukrainę razem przeciwko Putinowi. No i trzeba z tym coś robić, tak? Nie możemy milczeć, nie możemy patrzeć na to, co się tam teraz działa w Mariupolu, w Sumach, w Czernichowie, w Charkowie i to nikt nie może na to patrzeć, a wina tych, którzy mogą coś zrobić i nie robią, to też jest nie tylko wina agresora. Wina agresora to jest oczywiście, że to jest wina, a jest wina też tych, którzy nie działają. Jak już powiedziałem, najsłynniejszy poeta włoski Dante Alighieri powiedział, że najniższe miejsca w piekle należą do tych, którzy są obojętni, tak?
No i dlatego proszę wszystkich, żeby nie byliście obojętni, żeby tutaj przychodziliście. My jesteśmy tutaj każdy dzień o godzinie 12, a potem idziemy do konsulatu amerykańskiego. My już też nie bardzo ufam, że coś z tego będzie, ale może nareszcie coś zaczną działać, bo to muszą pomyśleć, jak oni wejdą do historii, co historia powie o nich, o tej ich działalności, czy niedziałalności teraz. Dobrze, dziękuję za uwagę i może jeszcze ktoś coś powie. Every day we repeat for all people of world. The world will be destroyed not who do evil, but who look for it and do nothing. My codziennie powtarzamy tutaj, że świat może być zniszczony nie przez tych, którzy robią zło, a przez tych, którzy patrzą na to i nic nie robią. Mówią, każdy ma swoje sprawy. My mamy swoje życie. Idziemy na swoje koncerty i na inne. Te dzieci stracili swoje domy. Dopóki będziecie chodzić na koncerty, nie daj Bóg, jak czyjeś inne dzieci wasze stracą swoje domy. Przekazujcie to innym. Wychodźcie, stajcie razem z nami. Proszę, żeby zamknęli to niebo nad Ukrainą. NATO close the sky! 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 Okay. First of all, let me say from the bottom of my heart and from all Ukrainians big thank you to Polish people for all their support, kindness and help during this difficult time for Ukrainians. You are our real friends and we have very, very close links with our countries. And what is unfolding now in Ukraine is a big tragedy. And, you know, we're losing our people, we're losing kids. Our infrastructure is destroyed. And it's only the beginning. We beg the whole world to close the sky over the Ukraine and to help us. Our kids, they deserve and they have the right for education, for life. And during these difficult times, Ukrainians proved that we are one nation, we're like mono nation, we're united at the moment. We were frightened at the beginning, but now we're united. And we're fighting against this evil, against Putin and Kremlin, terrible politics. What we are asking now, all European countries, the whole world, please help us close the sky. NATO 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 close the sky. Jeszcze raz powiem, co Pani powiedziano. Wszystkim Wam dziękuję, że nas tutaj przyjmujecie. Dziękujemy za to wszystko. Tylko 19 dzień idzie wojna. Codziennie giną kolejne dzieci Ukrainy. Kolejne giną soldaty, żołnierze ukraińskie. Teraz ukraińskie żołnierze bronią niebo całego świata. Proście Waszych władz w całej Europie, w Polsce, Czechii, Niemczech, w każdym państwie, niech bronią też niebo Ukrainy. NATO close the sky! 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 Добрий день, ми з України. Слава героям! Сьогодні хочу сказати, що дійсно це не операція. У нас на Україні йде війна. Війна по наших дітях. Бомблять вони наші лікарні, школи. Мій син ходить до школи, її вже немає. Бомблять бібліотеки, бомблять все, що зроблено для дітей і для людей. У нас в Чернігові
Хлопці стійкі, стоять, але вони витримати не можуть, коли летять гармати, коли летять через небо до нас ракети. Треба закрити небо. Хлопці не витримують витримати такий наплив з всіх сторін з Білорусі і з Росії. Вони не витримають цього, якщо не закриють небо. Ця ракета прилетить завтра в Польщу. Просимо, закрийте небо. В нас іде війна, страждають люди, міст уже майже немає. Закрийте небо. НАТО close the sky. NATO 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 close the sky. Jak dopiero co powiedziała ta pani, ona jest z Czernichowa i ona mówi, że to nie jest żadna operacja, to jest wojna. No ja powiedziałem, że to jest operacja według Rosji, że Rosja mówi, że to jest operacja, więc Ameryka nie ma żadnej obawy, żeby wstąpić, bo tam nie ma wojny według Rosji. To ja do tego mówiłem. Ale pani słusznie mówi, że to jest prawdziwa wojna. Ona mówi, że szkoła, w którą chodził jej syn, już nie istnieje więcej. I że tam wszystko jest zburzone, że też żołnierze ukraińscy, oni są bardzo tak, walczą dzielnie, ale kiedy coś przyleci nagle z nieba i nikt nie wie skąd, to jest bardzo takie też ciężkie, nawet dla żołnierzy i trzeba dlatego zamknąć niebo. And I would like also to repeat the same in English because some of you don't speak neither Polish nor Ukrainian. This lady who just said this short speech, she's from the city of Chernihiv, one of the most affected cities, as you could probably see in the news. And she said, this is no operation, as Russia is saying, but it's a real war. And that the school where her son was still going recently, 3 weeks ago, doesn't exist anymore. And and all infrastructure in the city has been destroyed, lots of buildings, lots of houses, lots of schools, hospitals, etc. And that's why it's necessary to close the sky. She says that the Ukrainian troops are defending that city very bravely, but even they are, it's very difficult for them as well, because they never know at which moment a rocket will fall down from a plane or a bomb will fall down, right? And it's, like many soldiers, especially like during First World War, during Second World War, they were like very demoralized if some bomb comes. No one knows from where, and no one knows at which second, at which moment. Of course, Ukrainian soldiers are very tough, very brave. As you can see, they are fighting very, very toughly, and at the time when many allies have abandoned them, they are still fighting, and they are like defending their cities very strongly. But still, it's very difficult to fight when you're being attacked from airplanes all the time, and you never know, like your movements are restricted because Ukrainian army cannot maneuver very well. They cannot bring troops from one place to another easily because the sky is being dominated by Russia, and that's why the sky should be closed, and it can be done. As I said before, Western countries have all the means at their disposal. They have all airplanes, rockets, etc., and very good satellites. They can see what's happening where, and they can easily do it. The only thing they are lacking is the willpower. And if you have some friends, some colleagues in your own countries, please spread the word about what you are seeing here, about those refugees, about stories of those people you've just heard. There have been here some orphan children a few days ago from an orphanage in Kharkiv, whose orphanage was also affected. Not sure if destroyed already or not, but they had to flee it. And because you can see how the city of Kharkiv looks like. So it's understandable why those children fled right away. And there were like 20 of them here, aged 10 to 12, and they are 2 teachers. And and they also said, we never did anything wrong to anyone. We just studied at our school, we lived in our school, it was like both our school and our home. And just 3 weeks ago, everything was normal. They were like any regular child, singing, dancing, whatever, learning poems.
and now they are like going from place to place and not knowing where they will stay the next week. Okay, thank you very much for your support. Please spread the word. You can see how many refugees have flooded the city. Everywhere you see a lady with a child who look confused. It's most certainly this is a refugee. They're refugees, right? So please also provide them encouragement privately, because they may look confused in a new city. So if you see them, please tell them that the world is with them, that you support them, that they will not be abandoned. And please contact also your governments, your members of parliament, to be more resolute and to remember the example of President Kennedy of the United States, who also was facing a nuclear conflict, but he was very resolute and he won that confrontation. And and then there was that famous Berlin crisis, which I mentioned already many times. He came to Berlin and said, "Ich bin ein Berliner." In the same situation, when President Zelensky on the eve of the attack asked Mr. Biden to come to Kiev and show his support, this request was declined. And so the West needs more strong leaders who can be resolute, who will stop the aggressor, and who will not be like backing off from conflict, from the confrontation. I'm not saying that they should be militant, but they should be assertive, right? Everyone is now taking courses in assertiveness, and I think Mr. Biden should take a course in assertiveness as well. Thank you very much for your attention. Yeah, and another person would like to say something. Hi. Hi everyone. I'm Ukrainian, and today I arrived to Poland because of war. I just want to quote the words of First Lady of Ukraine. 80 months old Kirill from Mariupol was urgently taken to the hospital by his parents. He was wounded by this shelling and doctors couldn't do nothing. Alice from Ohtirka. She could have turned 8 years old. However, she died in the shelter with her grandfather who was protecting her. Polina from Kiev. She died during the shelling on the streets of our capital, along with her parents and brother. Her sister in the critical condition. Arseny, 14 years old. A fragment of the projectile hit her head. The medics couldn't reach the boy under the gunfire. Arseny bled to death. Sophia, 6 years old. She, along with her 1.5-month-old brother, mother, grandmother, and grandfather, were shot to death in their car. The family tried to leave Nova Kakhovka. I just want to ask, how many child's life you need to close the sky? I also wanted to decipher the abbreviation of NATO. NATO, not. Action only talks. Thanks. NATO. NATO, close the sky, please. NATO, close the sky. 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 Jeszcze raz zwracam się do każdego Polaka. Nie wiem, czy słowo dziękuję ma taką siłę, żeby przekazać, na ile jesteśmy wdzięczni za waszą pomoc, ale zacząć chciałbym z tego słowa, że dziękuję. Naprawdę widzę waszą pomoc. Dziękujemy. Po drugie, bardzo prosimy stać około nas i już nie prosić, a tylko zgłaszać i wymagać od prezydentów każdego kraju świata, żeby podjąć decyzję i podjąć działania, żeby zamknąć niebo, pogłosić sankcje. Na dzisiaj powtarzam i będę powtarzał każdy raz, że liczba dzieci, które zginęły podczas wojny, a nie operacji wojskowej, 85. Wczoraj było 75. Nie trzeba powtarzać i nie trzeba mówić innych słów, tym wszystko jest powiedziane.
Musimy tutaj stoić, musimy wychodzić. Każdy głos ma siłę. Każdy głos może być usłyszany. Jeden głos może być za mało. Jeżeli nas będą tutaj miliony, miliardy, Ukraińców jest na całym świecie około 40 milionów. Jeżeli każdy wyjdzie, każdy będzie tutaj stoić, mikrofon jest dostępny dla każdego. Każdy może podejść i powiedzieć, co on chce, powiedzieć swoją opinię. I powiedzieć, i zgłosić, i wymagać od władz, żeby zamknęli niebo. To nie jest operacja wojskowa. Domy, mieszkania cywilnych to nie są wojskowe bazy. Miejsca, gdzie są rodzone dzieci, to też nie są wojskowe bazy. Dzieci to nie są wojskowe bazy. To nie jest operacja wojskowa. To jest początek wojny. I teraz musimy to skończyć. Nie musimy czekać. Ukraińcy, Ukraina teraz broni nie tylko swoją terytorię, a broni cenność życia każdego z nas, który tutaj znajduje się, który tutaj może pójść i wypić kawę. Oni bronią życia każdego z nas, nie tylko terytorii Ukrainy. Oni bronią to, żeby wojna nie poszła na cały świat. Więc nie prosimy, a tylko, że wymagamy od władz zamknięcia nieba. Podjęcia decyzji takich, żeby u Rosjan nie było nawet grosza kupić wody, kupić paliwa na samochód, który pojadę na terytorię Ukrainy i będzie te samochody będą wyjeżdżać na terytorię Ukrainy i zabijać naszych dzieci i ludzi. Więc teraz musimy zgłaszać i wymagać, nie tylko prosić. Więc proszę każdego Polaka stać około nas. Jesteśmy tutaj każdy dzień o 12:00. Dzisiaj nas 10, jutro 20, w piątek będzie 1000. Wiem, że każdy ma pracę, ale dzisiaj musimy wychodzić i zgłaszać i wymagać ukończenia wojny. Także przy okazji chciałem powiedzieć, że każdy, kto ma możliwość jakoś pomóc, na Kalwaryjskiej 43 działa sklep darmowy dla naszych uchodźców. Jeżeli macie osoby, które naprawdę potrzebują tej pomocy, oni mogą przyjść i wziąć wszystko, co mogą. Ludzie, którzy mają możliwość nawet kupić jedno opakowanie mleka, proszę pomóc. Przychodźcie na Kalwaryjską 43, Kalwaryjska 43. Magazин для всіх наших українців. Вони можуть там як отримати допомогу безкоштовно, так і допомогти нашим українцям, які зараз потребують цієї. Дуже вас прошу, пишіть на мейли ООН, президентам всіх країн, що вони повинні закрити небо. Повинні не словами, а ділом зараз допомагати. Ніхто з нас не хоче побачити, що таке війна. Всі, хто зараз тут в безпеці. А наші українці це не бачать, а відчувають. Зараз. Сьогодні Київ, на оболоні були ракети. У мого друга зараз немає де жити. І у кожного є така історія. У кожного є родичі, які зараз без квартир. І це не були військові території. Якщо є можливість, до всіх телебачень, до всіх країн, до всіх людей говоріть, що це не військова операція, а це початок Третьої світової. Є багато нюансів, які вони не хочуть називати це Третьою світовою війною. І один з цих нюансів – це гроші. Зараз гроші повинні бути на другому місці. Цінність життя – на першому. І якщо ми хочемо зберегти своє життя, ми повинні робити все, щоб наші влади почали діяти. Не говорити, а почали діяти всі разом. Президент Російської Федерації і люди, вони є хворі люди. Їм словами не допомогти, їм образами не допомогти. Для них їжа – наш страх. Якщо цього страху не буде, якщо перестануть боятися політики, перестануть боятися всього, тоді у них не буде чим живитися, у них не буде енергії. І вони програють. Тільки треба зрозуміти, що цей страх треба перебороти. Якщо зараз ми кожен напишемо і завалимо їх почти, завалимо кожного президента повідомленням про те, що є війна, що це є початок війни,
20 кілометрів від кордону з Польщею, що ще потрібно? Це 5 хвилин машиною. На телебаченні Росії вони починають говорити про те, що Україна – це не кінець. До 23 лютого вони говорили, що буде війна. Ми всі не вірили. А 24 лютого о 4 годині ранку кожен з нас отримав повідомлення, що почалась війна. Ну, в Україні кожен з нас побачив через вікно, що почалась війна. Тому я розумію, що ми не повинні ставати на ті самі граблі. Якщо зараз вони говорять, що Україна – це не кінець, це не просто слова. Вони всі хворі люди. Це треба зрозуміти. Немає ліків від цього. Є тільки дія. Є тільки закриття неба. Є тільки залучення своїх військових на те, щоб припинити війну. Вони боягузи, вони бояться людей. Політики зараз потребують того, щоб люди вийшли і показали, що ми не боїмося. Політики бояться, а ми повинні бути їх натхненням на те, щоб робити. Закінчувати війну, залучати свої війська. Україна сильна держава. Вона не потребує допомоги. Вона зараз захищає не тільки свою територію, повторюю, вона захищає цінність, за якою в школах, в університетах, на уроках етики нас навчають цінність життя. Ніякі гроші не можуть стати поверх цінності життя кожного з нас. Кожного життя українців. Ми всі хочемо креативного суспільства. Ми всі хочемо розвиватися, пізнавати космос, робити ліки від раку. Ми всі хочемо жити і розвиватися, а не ховатися в бункерах і не молитися, щоб закінчилась війна. Всі повинні зрозуміти, що Росія – це є зло. Росія – це хворі люди. Хворі люди тим, що їм брехали. І їх мізк вже не здатний сприймати інформацію, що коїться на Україні, в Україні. Їх треба лікувати не словами, а діями. Якщо завтра у них не буде можливості купити води, вони зрозуміють, що щось не так. Якщо завтра від них відвернеться цілий світ, вони зрозуміють, що щось не так. Зараз для них це хайп купити взуття, яке через завтра закінчиться. Зараз для них хайп піти стати в чергу, тому що Макдональдс закривається. Але закрилась тільки половина. Багато що працює. Обрізати, щоб не було ні гроша у них, спонсорувати армію. Щоб не було ні гроша на кулю, яка завтра може потрапити у дитину. Всіх вас закликаю, не пишіть, не бійтеся, не думайте навіть, що ваш голос може бути непочутий. У них є офіційний портал, на якому вони підраховують листи, які їм пишуть. Кожен ваш голос, він буде почутий. Кожен ваш голос буде прочитаний. Не думайте, що ваші голоси не читають. Всі повідомлення читають. Чим їх буде більше, якщо у них буде цифра не мільйон, а мільярд голосів про закриття неба, вони зрозуміють, що люди цього хочуть. Вони зрозуміють, що треба діяти. Дякую, слава Україні! Героям слава! Jeszcze codziennie powtarzam, kiedy mówicie, że cały świat z nami, ja się pytam, a Putin o tym wie? Świat to jesteś każdy i ty. Świat z tobą się rodzi, z tobą się umiera. Jeżeli nie jesteś z nami i nie jesteś obok nas, świat nie jest z nami. Now every Ukrainian soldiers save sky of all our youth. Please save our soldiers. 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 NATO close the sky. 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 Drodzy Państwo, mamy tutaj Pani z Ucza. Chyba wszyscy widzieliście przez internet, jak wygląda teraz to miasteczko. W tym miasteczku tam była taka ulica i tam na tej ulicy pełno rosyjskich czołgów, wszystkie tam popalone i to akurat w tym miasteczku i dużo domów też zostało zburzonych, to
miasto naprawdę wygląda jedno z takich najwięcej zburzonych, najwięcej dotkniętych przez wojnę miasteczek. Miasteczko Bucha. I tutaj pani powie nam parę słów. Here is a lady from the town of Bucha, and you probably have seen, all of you have seen that small town with a street, and this street is like crowded with those burned Russian tanks, Russian cars, Russian trucks, right? And you probably have seen. That's exactly from that town, and this lady will also say words for us. Thank you. Доброго дня. Я живу насправді жила у селищі Ворзель, але це в 2 кілометрах від Бучі. Я жила в зеленому курортному місті, яке процвітало. У нас було 28 піонерських таборів, у нас було 6 санаторіїв кардіологічних, у нас дуже гарний клімат там. І ось на нашу землю прийшла ця фашистська навала. Значить, з першого ж дня небо Бучі було чорне від гелікоптерів. Вони летіли, а їх рахували старенькі бабусі, які у мене бабуся була на 8-му поверсі. Вона їх рахувала, вона дорахувалася до 40, але небо було чорним. Вони летіли на Гостомель. Гостомель – це друге місто нашої громади, яке знаходиться, це аеродром з 2 колесами для військових літаків. Вони думали, що вони з того боку візьмуть це містечко, але не вдалося. Ми на другий день вже почали бомбити і Ворзель, і Бучу, і Гостомель. Ми сиділи на картоплі в погребі. І на 4-й день в нас влучив град. Ну, це дуже страшно, тому що все горить, на тебе падають двері того погреба, а ти сидиш на картоплі, лицем в картоплю, і не знаєш, що тобі далі робити, куди йти. Вікна повилітали у багатьох будинках, шибки повилітали шибки. На 5-й день я перебралася в центр Ворзеля, але ми були вже окуповані. Буча була окупована, Гостомель був знищений, мера Гостомеля вбили, мера Бучі поранено. Там, де я була декілька днів, не було чутно так близько. Було страшно тільки коли вони бомблять із танків. Але ми на 2-му поверсі навіть бачили повітряні бої. Просто літали реактивні винищувачі, ми бачили повітряні бої. Але саме страшне, я лишила у себе вдома 2 собак. І я ходила їх кормити. Цей страх, ми не боїмося, кажемо ми, Путіна. Але це дуже страшно. Це дуже страшно, коли на тебе іде танк, і ти лягаєш під куща і лежиш, і просиш Бога одного: Господи, помилуй, змилуйся над цією країною, змилуйся над цим народом. І перший день я йшла по вулиці, побачила 2 людей вбитих. Ці люди наважилися сказати ні свої протести цим русским, які не будуть трогати гражданських. Они же не будут трогать гражданских. Им нужен только Зеленский и посадить Януковича на його місце. Але вони вбивали. Моя вулиця складається десь, хай 500, хай 300 осіб. 8 з них було вбито. І це тільки за першу неділю. Зараз я не знаю, яке становище у моєму селищі, але я знаю, що є невивезені сім'ї. Ми якось втрапили в цей коридор, а є невивезені сім'ї. Сім'ї, які живуть без води, без газу, без світла, і без тепла, і без їжі. Ця гуманітарна катастрофа на всьому цьому регіоні. Ми не винні, що ми опинилися в цьому Бермудському трикутнику. Гостомель 5 кілометрів від нас. Ми Житомирська траса 8 кілометрів і Варшавська траса, по якій йдуть сотні танків з території Білорусі, 500 метрів від нас.
І ці бої проходять весь час. Але саме страшне – це люди, старі люди, які лишились, інваліди, які лишилися. Ми не можемо знайти дві сім'ї наших подруг. Ми не можемо знайти ще деяких людей. Я опікувалася інвалідом у Бучі. Він помер 9 числа, він був нерухомий. Він помер 9 числа, і ми не можемо його захоронити навіть у дворі. Навіть у дворі. Біля церкви в Бучі поховано 67 осіб в братській могилі. Їх не названо. Ніхто не знає, хто вони. Люди, я прошу, давайте будемо боротися разом. Ми, люди вже немолодого віку, моя дочка в Італії, я ніколи не думала туди їхати, ніколи. Я люблю свою країну. Але так вийшло, що приходиться скитатися по світу. Я прошу вас, приєднуйтесь, говоріть, що там війна, говоріть, що там вбивають. Якщо вони можуть крилатими ракетами потрапити з Криму в Рівне, то це війна, і війна страшна. Дякую. Hello, dear tourists. You probably didn't understand Ukrainian at all, so I will repeat this in English. So this lady corrected me. She is not actually from Bucha itself, but from a smaller town 2 kilometers away from Bucha. So it's almost Bucha, but her town is called Worzel, and this Worzel town is just 2 kilometers away. And this lady says that on the day when it started, the whole sky was black of helicopters, of Russian helicopters flying over it. And older people were just looking at the sky and counting all those helicopters, and they just couldn't count them all. Z Krakowa, z rynku, mówił dla Państwa Krzysztof Nowak. Do zobaczenia, do usłyszenia.